Cazzo, la figlia del barone c'ha 20 anni. Fammi sbrigare, va. Sì, mi piace che ho fatto bingo. Wait, Witcher! Chi è? When you find my daughter, will you give her this? Ma che me dà la bambola? Boh. A ragdoll? Ma io se voglio la porto. Solo che se sta cosa uscirà dentro al dash, vedi che quella si incazza, eh. Vabbè, io te l'ho detto. Dai, se vediamo presto, va. Ronzinante! Oh, ma tu ne fai uno o ne fai tante? Come a me. Namo che il viaggio è lungo, io mi stanco. That's it, Roach. A Ronzina, quello si pensa che la figlia a 20 anni si mette a guardare la bambola, a me sa che c'ha capito un cazzo di giovane di oggi. Mamma mia, so 3 ore che sto galoppando. Ma porca puttana c'è sta il mare, ma come cazzo faccio? Mamma mia, ma che mi devo fare una gara di nuoto per arrivare laggiù? E famo se sta traversata, va! Mamma mia! Un benvenuto a tutti per questi campionati italiani di nuoto da parte della Federazione Italiana Nuoto. Ed eccoci a presentare il concorrente unico di questa giornata di oggi che concorre per la medaglia d'oro. Abbiamo Geralt che è un Witcher e sta nuotando come un pazzo, ma lo vediamo che non arranca ma continua la sua corsa inesorabile verso la vittoria, che ormai sta lì per battersela con qualche pesce, qualche squalo. Mamma mia, gli abbiamo fatta, mi pareva di sta a fare una gara! Oddio, ma da dove manna qua, Fammi vedere! No, e qua non ci arrivo, cazzo! Ehi, forestieri, ma che ci viene da lontano di parole brutte? Le parole brutte? Ma dove sono sbarcato qua, Ma non è che tante volte sto a Oxenfurt! Che gli rispondi tu, mica? Sei arrivato, vatti a fare un gelato, costano €1. Solo €1? Ma fammi sbrigare, va! Che qui i gelati! Sì, sempre dritto! Potete non sa. Oddio, ma che sono a piar gelato? Ma io devo andare a Tamara! Buongiorno! I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek send you, sir. How else would I know she was here? Beh, che dobbiamo fa? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Fa un po' come te pare, sta faccia da culo. Che No! Non vedi, è il gattino! Ma purello, ma te danno da mangiare? Ma come no? Che cazzo sta a fare questo? You're looking for me, and who might you be? My father send you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Ma dai, Tamara, mo te la sta a tirare, Got every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. Senti, io conosco, beve, sì, però è una brava persona. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother, seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before. Especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done, and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? Sì, ma per nascituro lo Stato vedeva €1.000. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Oddio, scusa, ma ho stomaco. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse.
I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. Mazza, ma per 50 anni sei coraggiosa, 20. What will you do now? Find my mum? You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Guarda che io lo dico a tuo padre. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. Sì, ma fammi portare una buona notizia al barone. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Scommetto che te sei amico suo. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Io mi vorrei fare i cazzi mia, ma è più forte di me. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. Fai proprio schifo al cazzo. E quindi ragazzi, missione aggiornata, dovremo tornare di nuovo dal barone. Oh, eccoci, andiamo subito a portargli al barone le notizie di Tamara, vediamo un po' che cosa ci dirà a riguardo. Ah beh, strano che non si sta a fare un fiaschetto. I'm listening. What do you come to me with? Eh sì, sto venuto per quello. Gave Tamara your gift. How'd she react? Probably not like you'd have wanted. She threw the doll away. Threw it away? Oh, gods, I hoped, despite all... Well, what of Anna? Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! Oh, e c'ha ragione. E Anna mica l'abbiamo trovata. So long. Allora, esaminiamo le tracce rimaste nel Velen, quindi questa sarà la nostra prossima missione. Anche se sulla minimappa io non vedo nessun pallino arancione, quindi dovrei cominciarmi a preoccupare? Forse sì, forse no. Cari ragazzi, dopo tanti tentativi sono riuscito a scoprire, ahimè, come mai non ci faceva esaminare le tracce rimaste nel Velen, o più che altro non ci mostrava il segno sulla mappa. La missione che vedete di esaminare le tracce rimaste nel Velen e trovare la moglie del barone
non si potrà completare se non faremo prima questa missione riguardante le streghe, che ci sbloccherà automaticamente poi quella del barone, quindi affari di famiglia. Non ci rimane altro quindi che cominciare questa serie di missioni. Allora, dice che dobbiamo parlare con una strega che dovrebbe essere qui dentro, io però non la vedo. Probabilmente usiamo i sensi di Witcher per cercare qualche indizio, qualcosa, perché io fisicamente non la vedo. I libri rossi, vediamo un po'. Managed to amass quite a book collection. È il tavolo, è il tavolo. Don't often see baubles like this in Velen. E là per terra? A pentagram in chalk. Il posto è pieno di oggetti per i rituali, però io da strega non ne vedo manco l'ombra. Ah, eccolo qua un altro oggettino. Ordinary ointment. Nothing special. Continuiamo a frugare e qualche cosa prima o poi uscirà. La porta non ci interessa. Oh, qua non c'è sta nient'altro. No, vedete qua un'altra volta. Oh, il teschio, attenzione. Powerful aura. Must be some artifact or... Oh, porca troia. So this is where she disappeared to. Azza nonno, regà, questo è proprio un portale. Oh, a quanto pare siamo in un'altra dimensione proprio, mamma mia. E guardate lo spazio quanto è ampio, mo questa dove sta? Sta su sicuro. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Ah, ecco. Eh sì, c'avevo qualche dubbio, ecco, mo non c'è sta più perché sicuramente sta su. Oh, eccola! Ah, ma non è vecchia. Tiè, guarda che gioventù. Missed a spot. Where? Hope you didn't come to court. No. To talk. Turn around and wait. Che era? Ma che me combini? Ma che fate giri? Ma che sta a fare? Ecco, sto trucco non mi è piaciuto. Kira Metz, deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. Oh, vediamo se riusciamo ad ottenere qualche I'm notizia. looking for a certain young woman. Oh, really? Who? Dai, dacci qualche informazione su Siri. I'm looking for Ciri. That Ciri. And no one can know, understand? Cyrilla is here. The girl once sought by the Lodge of Sorceresses, and practically every ruler on the continent has landed here in Velen, and I know nothing of it. What is she doing here? Indications are she's hiding from someone.
I heard she quarreled with a witch, but if you don't know anything, sure you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Ah, interessante. E chi sarebbe? Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. No, dai, piede ste ova, va. What's your rate these days? A couple dozen eggs? 3 hens, maybe? My rate rises with every word you speak. I'm not sure you can afford the information anymore. You're pricklier than I remembered. Isn't living in nature's lap supposed to be cleansing, calming? Nature stinks. Oh, c'hai ragione. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten scoia'tail slob either, but an elven mage. Un elfo mago. Vabbè, ma chi sarebbe? He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. Vabbè, ma de me non ha detto niente proprio. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him. Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Perfetto ragazzi, a quanto pare la maga conosce perfettamente il posto in cui dovremmo andare. Quindi a questo punto direi che nel prossimo video affronteremo questo posto insieme se volete. Mi raccomando, un bel pollicione in su fa sempre bene alla salute. E anche se dovreste già saperlo, vi ricordo che in alto a destra c'è la i di informazioni dove troverete gli altri episodi nella playlist. Quindi mi raccomando, un saluto a tutti quanti, ci vediamo molto presto nel prossimo video. Ciao ragazzi!